Párrafo 1. Comenzo como tantos otros descubrimientos en la astronomía. No con un destello de luz ni con un anuncio estruendoso, sino con un débil y silencioso destello. Un movimiento a través de la negrura del espacio tan sutil, tan inquietantemente calculado, que incluso los sistemas de rastreo más avanzados casi lo pasaron por alto. Al principio, si pensó que era un cometa, luego tal vez un asteroide. Pero cuanto más observábamos, más el 3 atlas desafiaba cada etiqueta que intentábamos poner. Era demasiado simétrico para ser natural, demasiado silencioso para estar vivo, y mucho demasiado controlado para ser un fragmento a la deriva. Los científicos recordaron a Oumuamua, aquel extraño fragmento interestelar que atravesó nuestro sistema solar años atrás, dejando más preguntas que respuestas. Pero 3 atlas era algo completamente diferente. Más grande, más lento, más inteligente. Y ahora, gracias al telescopio espacial James Webb, nuestro ojo más poderoso en el cosmos, tenemos la confirmación de algo profundamente inquietante. 3 atlas no solo es similar a Oumuamua, es mucho más avanzado, mucho más peligroso y, posiblemente, mucho más consciente. Párrafo 2. Cuando 3 atlas fue catalogado por primera vez, era evidente que no se trataba de un visitante ordinario. Los objetos provenientes del exterior de nuestro sistema solar no suelen pasar tan cerca de la Tierra. Suelen atravesar el espacio ángulos impredecibles y luego desaparecer para siempre en la oscuridad. Pero 3 atlas se movía de manera distinta. No avanzaba en tromba por el espacio, se deslizaba. Su trayectoria era inquietantemente suave, casi como si hubiera sido pilotado. Su recorrido le permitió pasar junto a varios de nuestros planetas de forma que maximizaba la eficiencia gravitacional, como si hubiera mapeado el sistema solar mucho antes de llegar. Eso ya era preocupante. Pero cuando los astrónomos retrocedieron su origen, descubrieron algo aún más perturbador. La ruta de 3 atlas no solo era improbable. Era estadísticamente imposible sin intervención inteligente. Un cuerpo errante no podría haber evitado campos de escombros, picos de radiación solar y zonas de colisión planetaria con semejante elegancia. Era como ver una pieza de ajedrez moverse por un table redondo cada casilla era una amenaza. Y aún así, danzo perfectamente, como si conociera el jugo mejor que nosotros. Párrafo 3. Con el James Webb plenamente operativo, los científicos no tardaron en apuntarlo hacia 3 atlas. Lo que vaya dicho sin palabras incluso a los astrónomos más escépticos. Primero, las lecturas teómicas. A diferencia de los cometas o asteroides, que emiten calor en explosiones aleatorias mientras el hilo se sublima o los materiales reaccionan a la radiación solar. 3 atlas mostraba un patrón rítmico y constante de emisión teómica. No era caótico ni aleatorio, era pulsado, medido. La espectrografía del Webb reveló materiales nunca antes vistos en un objeto interestelar conocido. Compuestos hiperreflectivos, posiblemente artificiales, y una estructura interna densa que sugería segmentos huecos. Pero lo más inquietante era una tenue anomalía recurrente, una frecuencia electromagnética de banda baja que resonaba desde dentro del objeto cada 147 segundos, idéntica a la forma de un pulsar conocido. Sin embargo, el objeto no tenía fuente interna de energía, ni núcleo giratorio, ni campo magnético. Estaba imitando algo o comunicándose.
Y cuando los científicos comparan esa señal con datos de almuamua, descubren algo aterrador. La misma frecuencia había sido detectada brevemente en la cola de almuamua justo antes de que llegara el sistema. Solo que ahora la señal era más fuerte, párrafo 4. Cuando almuamua pasó cerca de la Tierra en 2017, lo hizo en silencio. No tenía cola cometera, ninguna fuente clara de propulsión, y su extraña aceleración desconcertó a los expertos. Era alargado, con forma de cigarro, girando sobre sí mismo como una flecha en cámara lenta. Y aún así avanzaba más rápido de lo que la gravedad podía explicar. Algunos afirmaban que era tecnología alienígena. Otros insisten en que era una coincidencia física. El debate nunca terminó porque el objeto desapareció antes de poder estudiarlo. Pero ahora, con 3 atlas al alcance, el misterio de almuamua regresó. No porque este nuevo objeto se le pareciera, sino porque lo superaba en todos los aspectos. Más grande, más lento, más estable, y claramente deliberado. Algunos comenzaron a sospechar que almuamua no era un explorador, sino una sonda de reconocimiento pasivo. Pero 3 atlas no era pasivo, era interactivo. Nos observaba mientras lo observábamos. Era la segunda fase, como la diferencia entre un eco de radar y un dron. Y si es cierto, debemos hacernos la pregunta que nadie quiere pronunciar. ¿Qué es lo que viene después? Párrafo 5. La NASA no ha confirmado ninguna actividad alienígena. Las declaraciones oficiales siguen siendo cortas, neutras y revestidas de jerga científica. Pero los investigadores independientes, aquellos no atados por protocolos gubernamentales, han hecho públicas sus preocupaciones. En chats internos filtrados, un equipo de la Agencia Espacial Europea se refirió a 3 atlas como un posible motor de conciencia. Lo que es, significa exactamente es incierto, pero cuando se combina con las imágenes más recientes del web, la teoría adquiere una forma aterradora. La estructura interna de 3 atlas se asemeja a fractals geométricos recursivos, patrones que emergen en sistemas complejos como el tejido cerebral o los procesadores cuánticos. Es como si el objeto no hubiera sido construido solo para sobrevivir al espacio, sino para pensar a través de él y, aún más inquietante, para evolucionar mientras se desplaza entre sistemas estelares. Imagina una nave que se vuelve más inteligente cuanto más observa, que adapta sus materiales, formas y comportamientos según lo que encuentra. No inteligencia artificial como la entendimos, sino algo orgánico, sistémico y potencialmente sintiente. Eso es lo que enfrentamos ahora. No un visitante, sino una entidad que aprende. Y se está aprendiendo de nosotros, para que se está preparando. Párrafo 6. Justo cuando los científicos creen haber trazado la trayectoria futura de 3 atlas, ocurrió algo que destruyó el frágil consenso. Un desvío repentino. En una noche despejada, telescopios en Chile y Hawaii registran un cambio minúsculo pero inconfundible en su curso, inexplicable por la gravedad, el viento solar o cualquier fuerza natural conocida. El objeto se desvía ligeramente de su arco proyectado, alineándose con un nuevo vector que lo acercaba al plano orbital de la Tierra. Para algunos, fue un fallo de cálculo. Pero para los analistas del Deep Space Network, la conclusión fue más alarmante. 3 atlas había respondido, ya sea nuestra presencia o a otra cosa, pero había cambiado de dirección con un nivel de precisión que implicaba toma de decisiones.
Y esa palabra, decisión, desado reunions de emergencia nocturnas en la NASA, la y varios centros de análisis privados. No era aleatorio. Era quirúrgico. Y confirmo una posibilidad largamente temida. Si, almuamua era un observador pasivo, entonces 3i Atlas está observando activamente y, quizá, maniobrando. Párrafo 7. Mientras las instituciones públicas guardaban silencio, un grupo de científicos de datos y criptógrafos independientes comenzó a analizar los pulsos electromagnéticos provenientes de 3i Atlas. Utilizando redes neuronales profundas entrenadas en patrones multilingües y registros de señales cósmicas, descubrieron una secuencia recursiva, no un mensaje en palabras, sino en proporciones. La proporción oría, la secuencia de Fibonacci, espirales de números primos, los mismos códigos que aparecen en la vida biológica, en la formación de galaxias, en la secuenciación del ADN y en antiguas estructuras arquitectónicas en la Tierra. Algunos descartaron esto como coincidencia, pero la señal no era constante, cambiaba con el tiempo, reaccionando sutilmente a la actividad solar, a la proximidad planetaria e incluso a las emisiones de radio terrestres. Un hallazgo estremecedor emergió. Una breve interrupción en el patrón coincidió exactamente con el momento en que el James Webb apuntó por primera vez a 3i Atlas en el espectro infrarrojo. Eso significa que el objeto detectó que lo observábamos, sabe que lo vimos, y respondió con una hula matemática que habla un lenguaje más antiguo que el propio habla. El lenguaje de la construcción de la vida del diseño, párrafo 8. No solo la trayectoria o la señal aterrizaban a los investigadores, también lo que había bajo la superficie. La espectroscopia del Webb detectó rastros de moléculas complejas de carbono, hidrocarburos aromáticos policíclicos, en la capa externa de 3i Atlas. Estos no son simples compuestos orgánicos. Si consideran los bloques fundamentals de la química probiótica, precursores de aminoácidos, estructuras de ARNY, en última instancia, de la vida misma. Lo alarmante no era su presencia, sino su pureza. A diferencia de las mezclas caóticas presentes en cometas primitivos, estas moléculas estaban perfectamente estructuradas, lo que sugería que habían sido refinadas o cultivadas. Algunos teorizaron que podría ser una nave semilla, un portador antiguo de vida, diseñado no solo para explorar, sino para colonizar. Y si esto es cierto, entonces la Tierra tal vez no sea un destino por accidente. Podría ser un objetivo, no de guerra ni destrucción, sino de asimilación. Un lugar para plantar, observar y eventualmente fusionarse. Párrafo 9. Ahora con 3 visitantes interestelares confirmados, Oumuamua, Borisov y 3i Atlas, los científicos están empezando a conectar puntos que jamás imaginaron. Oumuamua fue silencioso y veloz. Borisov era cometario, pero con una aceleración inusual. 3i Atlas es un híbrido, lento, masivo, diseñado, y su complejidad crece cuanto más tiempo permanece en el sistema solar. El Webb ha registrado cambios sutiles en su superficie reflectante, variaciones en los patrones que sugieren autorreconfiguración, como una máquina ajustándose, adaptándose, preparándose. Y aquí está el desarrollo más aterrador. Según las lecturas más recientes, 3i Atlas ha comenzado a emitir una señal secundaria, de frecuencia más baja y pulsos más largos, dirigida hacia el espacio profundo, no hacia la Tierra. Está transmitiendo hacia afuera,
Algunos dicen que está llamando refusos, otros creen que está informando. Pero, de una forma u otra, algo es inevitable, nunca fue una roca interestelar. Era un nodo, una sonda, un mensajero, párrafo 10. Justo cuando los científicos creen haber aprendido todo lo posible sobre 3i Atlas, ocurrió algo que rompió la barrera entre observación y consecuencia. Un globo de vigilancia de gran altitud sobre la Antártida, parte de un programa clasificado de monitoreo atmosférico, detectó un potente estelido de microondas, breve, agudo y centrado exactamente sobre el polo sur. Al principio se culpó a interferencia solar. Hasta que comprobaciones cruzadas revelaron que el momento coincidía de manera perfecta con un nuevo cambio angular en la trayectoria de 3i Atlas. Pero eso no fue todo. Minutos después del estelido, varias estaciones sísmicas del continente registraron retumbos ultrabajos que no estaban asociados con actividad tectónica ni con movimientos de hilo. Estas frecuencias eran idénticas en tono y duración al pulso de espacio profundo emitido por 3i Atlas. De pronto, lo que se crea una anomalía cósmica se convirtió en una intrusión terrestre. El objeto estaba influyendo en el campo magnético de nuestro planeta. O peor, estaba activando algo enterrado bajo el hilo. La idea de que 3i Atlas pudiera estar despertando sistemas dormidos en la Tierra, naturales o no, no solo era impensable. Era inaceptable, y sin embargo los datos eran irrefutables. Párrafo 11. De vuelta en el centro de misión, uno de los analistas de datos más jóvenes tropezó con algo enterrado en un conjunto de imágenes archivadas de telescopios.